came to fruition. Idi Amin, an illiterate member of the Obote faction of 1966, unprincipled crisis. Ebizibu byankaga mu mukaaga byali biyimiridde ku nsonga enkyamu, balwanda bikyamu ababirimu abakabaka yeka ne UPC bonna byebaliko tebiri ku mulamwa gw'abantu baffe. So in that crisis, Idi Amin had been part of the faction of Obote. But now he overthrew the remnants of the UPC party that had started crumbling ever since 1966. But Idi Amin yali mu Kiwai, is it a fragment? It's a fragment. Idi Amin yali mu Kiwai kimu kya UPC, kati yajjako ebisigara bya UPC ebyali bisigaddewo. Idi Amin removed the remnants of the UPC because UPC had started crumbling in 1966. Diope, one of the vice presidents, was in prison. Ibingira, Secretary General, was in prison. Barak Chiria, so this was from 66. Arrested not by anybody else but by Boka Boka, our UPC. Why Obote and the sectarian groups of the 1962 were mistake makers. UPC ne DP bali mu nsobi, bakozesa amadini, bakozesa amawanga, naye tugezako okukola nabo. They were mistake makers. But Amin was a disaster. Tewaliwo omuntu ali serious yalina kyako yali yasobola okukola na Amin. We therefore, from the word go, decided to fight Amin and also use those repeated mistakes of the sectarian groups to create a Ugandan-wide political military force to lift Uganda to higher and the more principled politics and the transformative economic strategy guided by what came to be known as the 4 principles of patriotism, Pan-Africanism, socio-economic transformation and democracy. Amin okuyingira mu buyinza kyali kibi, naye ate ffe twakirabamu omugaso. Twawalirizibwa okutandika okwenyigira mu kukola amagye n'ekibiina eky'abamanayinki, ne tuva ku biri bye twali tugezako okutitiibya bya UPC, DP, Kabaka yeka. Twatandika line empya. Hence, we formed FRONASA, NRA, NRM in the 16 years between 1971 and 1986. Emyaka eyo 16 nsanvu okutuuka 86 twasobola okukolawo ejje epya n'ekibiina ekipya ekiyimiridde ku misingi eyokwagala Uganda, okwagala Africa, okukyusa embeera y'abantu,
Nevertheless, in all that time, we always try to engage all the political groups of Uganda to see whether we could not form the widest possible alliance to help us transform Uganda. Hence, we engaged all the groups always, UPC, DP, Kabakayeka, the Nabodere group, etc. By 1986, when we defeated the remnants of the mistake makers of 1962, abantu bakola ensobi okuva nkaaga mu bbiri bali mu nsobi kati tutuuse emyaka 86 emyaka 24 tuli mu nsobi zokka bali ku mawanga bali ku madiini bye balimu from 1960. By 1986, mistake makers of 1962, the neo-colonial economy of the three cities. So now, kyana mukaaga twalina okukola ebintu bibiri eby'amaanyi. Okusooka okuzzawo kali akazinga k'abazungu ak'ennyuguta 3, emmwanyi, pamba n'ekikomo kya kirembe ate n'etaaba caayi wamu n'obulambuzi. Kali akazinga k'ebyenfuna abazungu ke baali balese wano, ffe twali tutulaba nti akazinga ako tekamala, naye ate Amini bwe yayingira akazinga nakasanyawo. So now 86 we are now a double problem. Number one, restore the okuzawo akazinga. Number two, kukola ekyaffe kiri kye twali twagala okukola okuva edda okukyusiza ddala ebyenfuna bya Uganda. To put these two missions to the people of Uganda, okwagala okutegeeza abanyuganda ensonga zino ebbiri, we put forward the 10 points program of the NRM. Twarangirira ensonga 10 za NRM. Tuli mu nsuko. Point number 5 of those points talked of building an independent, integrated, self-sustaining economy, linked both vertically and horizontally. In spite of obstructions by the parasites, the uninformed, and the traitors, we have done exactly that. We have moved through or into five phases. Phase 1, bring back the small island economy of 1980 that Amin and the subsequent regimes had destroyed, totally informalizing the economy into one of magendo, smuggling, Chibanda, forex black market, Kusamra, speculation, resulting in terrible shortages. By 1995, the shortages had ended, and so had the informalization. Cotton had been restored, and so has tea and tourism, but not copper yet, because
we insist on a higher value for it. Phase 2, expand the island. We have done that. Coffee has grown from 2 million bags now to 9 million bags. Tea from 3 million kilograms to 60 million kilograms, not 6, 60 million kilograms. Write it properly. Tourism, from earning US dollars 132 million in 1970 to now earning $1.28 billion. Phase 3, we have diversified the products in the money economy. The British had misdirected our people by telling them that cash crops were coffee, cotton, tea, cocoa, and tobacco. And maize, milk, bananas, cassava, etc. were not cash crops, but only food products for subsistence purposes. That's what the British, abazungu bari bayigiriza abantu baffe nti ebikola ssente ze mwanyi, pamba, koko, chai n'etaaba. Kasooli oyo okulya buli. Amata gabalala okunywera mu lukoola. Ente z'ennyama ezo muziriireeyo mu lukoola, temuzireeta wano mu tawuni. Amatooke musogole omwenge gwe muba mubeerako eyo mu kyalo. So that those are not cash crops. So you had a place like in Ntungamo which I know very well. You know, Ntungamo is post office, private bag bar. They don't even have a post office number. Bagamante Ntungamo pure private bag bar. We didn't have any cash crop. There were only a few families in Deja, sub-county, who I used to hear had some coffee. Then a few families in Buonjara, they were also there. I was hearing about them. Then a few families in Cheizoba, one of the sub-counties. And then later on, some families in Chamhunga started tea. But the rest of us who were there, we had cows, we had bananas, but no cash. No cash crop. I rejected this logic. The basic human needs here, this is basic. The basic human needs are food, clothes, shelter, that is housing, locomotion, vehicles, medicine, utilities like electricity, and services such as education and health. If you produce a product or a service for any of these purposes, it is potentially a cash product. All these are money. They are food, but also money. Therefore, on the agricultural side, we now have bananas, maize, cassava, Irish potatoes, milk, beef, sorghum, sugarcane, millet, beans,
peas, groundnuts, palm oil, simsim, cocoa, fish, pigs, poultry, fruits, rice, cashew nuts, etc., 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 as cash crops or cash products on top of the original colonial cash crops. That's our situation. Bali bagamba nti omukaaga ffe tugamba nti 40 kumpi byonna bikola sente byonna byemenya wano. Phase 4, we have been insisting on value addition. Where we have succeeded, returns are very high. The milk industry was initiated, has expanded, and we are producing a number of final products such as long shelf, long haul liquid milk, long shelf life liquid milk, yogurt, ghee, butter, powdered milk, and derivatives from milk such as a protein known as casein, apparently needed in food supplements and medicine. Maize processing is growing to produce maize flour, akahunga, animal feeds, starch, etc. Cassava processing is growing, producing cassava flour, starch, ethanol, etc. With coffee, we are determined to add value to it, so that instead of a kilogram giving us $25, it gives us $25. No, instead of giving us $2.5, this is 2.5, my people. 2.5, it gives us $25 to 40 and creates more jobs for our people. Cotton, the shirts I always put on are from our cotton. The shirt I'm putting you right now is from our cotton with polyester added from outside. You Ugandans, please help us to get rid of imported clothes, including dead people's clothes. Engoye z'abafu zemuleeta wano zemuyita second hand. Engoye z'abafu Banyankole baziyita mtwijuro. We squander $418 million per year on imported clothes. Phase 5 has been the introduction of the knowledge economy. This is the economy that is not just based on more processing of the mere processing of the raw materials. It involves the greater use of science and skills. This is where the automobiles industry is, the vaccines, the vaccine making, the assembling and manufacturing of computers and computer parts. That's where they come in. Our economy was $3.9 billion in 1986. It is now $55 billion. It has been growing at the rate of 6.3% per year for the last 38 years. We are now a lower middle income country with the GDP per capita of $1,154. Therefore, the groups that have been misinforming the public recently about the parasitic agencies that we are rationalizing, especially coffee, are a disgrace to the country. I even feel embarrassed to participate in the controversy. Mpura n'okuswala eggwanga lyonna okubeerawo boogala ku bitaliimu mwanyi.
That's why I've called all these people to help you understand. It's really, kiswazi n'okuswazi okusanga awo abantu bagumalidde mu bitaliimu ebyomugaso nobyerabira. How could anybody who wants Uganda to grow spend even 1 week, let alone the 7 years we have spent on this subject, on this issue, discussing such an obvious issue? This sentence is mixed up. We shall sort it out. Suppose we had only a coffee with our wonderful UCDA. How would the country survive? Because you see, coffee. Now suppose, okay, let's say, we now say, okay, thank you very much. Let's only do coffee. Kuanga UCDA, now another people are saying, coffee. We only do coffee. Now, suppose we did that. How could the country survive? With a population of 46 million, each person needs 2,000 calories per day. Kuwango abasayansi basobola okubala petrol y'omubiri gye gwetaaga peteroli in the form of calories, baziyita calories mu luzungu, eziva mu mmere, coming from food. And they are saying that another person needs 2,000 calories per day. With 46 million people, we would need 550,000 metric tons of wheat to feed ourselves. This would cost, okulya kwokka emigati engano would cost US $380 million per year imported from outside. This is just eating. How about clothing? How about cement and other building materials for shelter? Moreover, Uganda is not like Japan or South Korea or those countries where the main and sometimes the only resource is a skilled population that they use to manufacture cars, etc. Uganda has both the human resource and the natural resource. We shall use them to create prosperity for our people. So therefore, while some of the people, the colonialists, we are talking about coffee, cotton, and copper, and tea, tobacco, and tourism. For us, we are talking about 60 efforts. We are talking about 60 products, bananas, cocoa, milk, beef, maize, cassava. Cassava is going to be a very big money earner. It's already becoming one. Sugar cane, we are talking about all those. Then we are talking about the industrial products. We are not including the industrial products. Cement, what. We are talking about a full economy, not a partial economy. These side agencies, UNRWA, UCDA, DDA, etc., were a temporary measure. Were temporary measures that I accepted at the beginning of our government, mainly because of the low pay for our public servants and their low enthusiasm and motivation for work. The logic was that for particular projects, in order to ensure
implementation, create a side group outside the public service, pay them well, and facilitate them well so that the project is implemented. It was tied to particular effort. I did not fully accept this logic, but I also did not oppose it because we had much more serious problems at that time. We, the FRONASA, NRA, NRM, always work for patriotism, not for money. And indeed, other Ugandans do the same. The research scientists at Kawanda, Chituza, Serere, etc., and the leaders have been working for low salaries for most of this time. Baliwalo, I've called some of the research people. I think one of them can speak. Do you speak? Who speaks English? Okay. Put on your microphone and speak. What you do. Your Excellency, at NARO, an agency under the Ministry of Agriculture, Industry and Fisheries, we conduct agricultural research on crops, on fisheries, on livestock, and forestry. Your Excellency, over the years in NARO... When did you start working? Your Excellency, I started working in 1988. At that time, the research wing was under the ministry. And then in 1992, when NARO was established, I was moved from the ministry to NARO. And I've been able to get up in the ranks, and today I'm the Director General for NARO. Your Excellency, over the years, NARO has been able to develop over 1,000 different crop varieties. So most of the food we eat in this country, Your Excellency, is developed by the scientists under NARO. Your Excellency, specifically to coffee. In 1991, you will remember very well, Dr. Israel Kibirige Sebunya was able to promote the then 8 colonial coffee varieties, what we called colonial coffee. And these were promoted. And then in 1997, NARO under Kituza started what we call a breeding program for the second generation coffee varieties. Your Excellency, I'm glad to report to you that in a space of 1997 to 1913, NARO has been able to develop a total of 10 coffee Robusta varieties, what we call KR1, KR up to KR10. K stands for Kituza, R stands for Robusta. Your Excellency, we have now also been able now to start a breeding pipeline for also Arabica coffee. I'm glad to report to you, Your Excellency, that previously we have been able to release also 3 Arabica coffee varieties. We now have a pipeline for Robusta coffee and a pipeline for Arabica coffee. And we have near promising varieties, 5 of them for Robusta, and near promising other varieties, 3 for Arabica coffee. Okay, thank you. Now, are you under UCDA? Your Excellency, because some people have been saying, no UCDA, no coffee. Now, are you under UCDA? Yes, we are under the ministry, we are not under UCDA. Now, how much money were you earning in 1988? How much salary? Your Excellency, when I joined service, my first salary was 2,824. When I first joined service in the ministry, it was 2,000 shillings, 2,824. When I moved to NARO, my first salary was 150,000. 150,000. Your Excellency, I'm glad to report to you that at the moment the entry salary stands in NARO
is 6.5 million. No, but you continue getting the low salaries until when? When did we start enhancing? Your Excellency, we started to get an enhancement in the year 2004. Okay. 2004. So and Your Excellency, when you visited us during the World Food Day at Rwebitaba in 2016, is when you enhanced our salary in 2016. You again enhanced our salaries in 2018. Yes. You further again enhanced our salaries in 2022. Thank you. We are very grateful, Your Excellency. So you can, you see the real people who help us with all these crops are these ones. They are not under UCDA, and while the UCDA people are being paid high prices, high salaries, emotional. Hello. While the UCDA were getting high salaries, these people were getting low salaries. Like us, we the freedom fighters, we were not working for money, we were working for our country. So, therefore, the other logic, which was actually being pushed by the donors, of saying that no high salaries, no work. We have never accepted it, but we had to keep quiet. You don't have to fight every wrong idea. We had to say, okay, if you think it can help, you start these agencies. And that's how they started. But we, the scientists, as you hear, continued working with low pay. We, the freedom fighters, the political workers, were working, getting low pay. This UCDA were getting high pay. But the main work was being done by the scientists. I will come to that later. However, the research scientists have developed for us excellent banana, coffee, tea, cassava, beans, etc., seed materials, and we have promoted their widespread growing in the country in spite of getting low salaries. So the people who have done the work for not only for coffee, for all the other crops. The scientists getting low pay, not under UCDA, and we, the reformers, you can call us the reformers, who want our people to get out of poverty, who now go and propagate and advise to preach the gospel of get out of poverty, do this, do that, do that. However, since some people were insisting that mercenary motivation is the only motivation, I did not mind trying it out as we moved on with our broad program. Because there were those who were saying, no, these people need, let's put them aside, give them high salaries. Okay, because for us we are continuing with our program anyway. We left them, so you try your group. Those agencies, however, never performed well at all, in spite of the huge money we were spending on them. How do I know this? Regarding the DDA, regarding the diary, it was me who had to do all the work, starting with 1989, when I started in the Nyabshoz area.
I've written about this in different documents. Regarding UCDA and NADS, I know that they were doing no work or little work, because in 2013, when I launched Operation Wealth Creation at Butarangwa, Nakaseke, a whole of 68% of the homesteads in Uganda were still in subsistence farming. Here with me are the witnesses that can inform the public about the no work or little work of UCDA and NADS. Now, when I was worried about the future of the country, that's when I started Operation Wealth Creation. I brought soldiers because the figures, the data, were showing that there was majority of the people were outside the money economy, 68%. Kati abaserikale abali mu kaweefube abali wano muyinza kuwa obujulizi. Samba wali katandike ne Samba teekako omuzindaalo oyogere mu Luganda no muteekereko omuzindaalo. Your Excellency, sir, Amanya Kanosamba, Coordinator, Wealth Creation, Weta Masaka. Sembera omuzindaalo. Okusookera ddala nsooka okwebaza Your Excellency okuteekawo purogulaamu ey'okukulaakulanya Bannayuganda. Your Excellency, watwapointingira okutandika okusomesa abantu okubaggya mu bwavu naddala mu bintu eby'enjawulo ekisookera ddala okulima emmwanyi. Your Excellency, wetwajjukira nti bulungi wetwatandikira okutandika okugabira abantu emmwanyi n'okubasomesa ennima y'emmwanyi oluvannyuma lw'okutwala e Makerere ne batuwa emisomo, ekyo nakyo tukikwebaliza. Your Excellency, emmwanyi naddala emmwanyi ze twatandikirako okugaba twatandika 2013 mpaka 2019. Greater Masaka tulina districts 10 ne tubeera ne constituency 22 ne tubeera ne county 84 sub county amagombolola ne tubeera ne parishes 404. Your Excellency, tulina district 10 ngenda kutandika ne Bukomansimbi. Bukomansimbi twagaba emmwanyi miliyoni 18,700,000 nga zikola acreage emitwalo 4,155,500. Kalangala twagaba emmwanyi emitwalo 2 nga zikola acreage 4,640. Kungu twagaba miliyoni 3 nga zikola emitwalo miliyoni
million. Yes. Okay. Million asatu. Nga zikola emitwalo 67,333. Kyotera twagaba emmwanyi million 3,35,000 nga zikola acres emitwalo 12,222. Lwengo district twagaba million 3,3,243 nga zikola acres emitwalo 7,374. Lyantonde twagaba emitwalo 22,319 nga zikola acres 496. Masaka district twagaba millions 2,884,839 nga zikola acres emitwalo 4,633. Lakai twagaba million 10,809 nga zikola acres 24,222. Sembabule twagaba millions 2,774,118 nga zikola acres 4,466,165. Zonna omugatte nga zikola acreage emitwalo 5,09,886. 500,000. Yes, sir. 550. 509 88. 509,000. Yes, sir. Mtwara 5 yaika. Okay, toto yonna ne ziba million 17 zetwagaba munya mutwalo 7. Kale samba kati bumwate munatandika UCDA yali ekola ki kubanga nze okubatwalayo nali simatidde bya UCDA. Your Excellency, nzijukira bulungi nti okugenda okutandika programu eno UCDA yatandika mu mwaka 1991. Emyaka 3 bwe twatandikira okugaba emmwanyi. N'ebiseera ebyo watandikawo programu ya UCDA ekulakulanya abantu n'okubasomesa n'okulaba nti Uganda eyongera obungi ku mmwanyi ze tulina mu ggwanga. Naye emyaka egya 3 UCDA yalemererwa okusomesa abantu n'okwongera obungi bw'emmwanyi okusinziira bwe twagisiŋŋaana kubanga twagenda okutandika okugaba emmwanyi. Nzijukira bulungi Uganda yali etunda emmwanyi million 3. Ekifaananyi kikulaga nti Uganda kati wetuuse we twatandikira okugaba emmwanyi n'okusomesa abantu. Operation Wealth Creation ekoze omulimu gw'amaanyi. Kale samba kati ani omulala yongerako Abiriga. Abiriga onayogera engena kwogera Luganda fande.
Abiriga onayegera Rugubaro. Engena kogera Luganda afande. Ingonia. Mamuke afande mingoni. Yes sir. Afande neyanziza nnyo Ssabalwanyi wa Mirembe. Wekitiibwa Ssabalwanyi ngenda kusoma emwanyi zetwagaba mu Greater Luweero district 3 Nakaseke, Luweero ne Nakasongola. Nakaseke district okuva mu 2013 okutuuka mu 2019 ate emyaka 2 twabuukamu olw'obulwadde bwa covid waaliwo 2021 ate 2022 n'owa chance netugabayo ku mwanyi kati Nakaseke district yagaba emwanyi milioni 10 $54,000 mu 2,847 nereta ikazi $2,000 mu 3,428 amaka gafuna emwanyi ezo amaka $2,000 mu 1,275 tudda ku Luweero. Luweero twagaba emwanyi endokwa $3,100 milioni 3,1 mu 882 mu 693 acreage netufuna acreage $7,000 mu 722 amaka $6,000 mu 713 Nakaseke Nakasongola yagaba milioni 2,049 mu 10,524 ge acreage 5,500 mu 36 era amaka 5,000 mu 128 wamu amagatte emwanyi zetwagaba mu Greater Luweero twagaba emwanyi obukadde 44 mu 86 mu 1,264 acreage 9,900 mu 686 amaka 9,300 mu 716 wekitiibwa Ssabalwanyi w'abalwanyi. Kati zona omugate emwanyi zona omugate zirime Luweero zezo milioni 44 Luweero yo Greater Luweero. Okay. Yes sir. $44,000 milioni 44 mu 886 mu 1,263 ye acreage 9,900 mu 686 amaka gafuna 9,300 mu 716 kale yes sir. award 4 afande walumula shayo ayongerako Lwasi omulwanyi yarwananga nnyo eggulu wa Boyodi. Sembeze omuzindaalo. Kakati Owekitiibwa President nsanyusa nnyo okulabika nti guno mulimu gwange wakubiri mu wiiki 9 gye tulimu nga nkusinkana. Kati zonna zennakuŋŋaanya wamu kubanga ono mukulu wa biriga byasomye ne mukulu byuma ne Nakasongola taliyo kingi
bonna nze batwala bonna bantu 11 disitulikiti 11 Okay. kati byonna bigatta lumu kyetaaga omuntu alaba obulungi n'abikusomera kubanga ekitabo kyonna kiri wano kyonna kiramba nakikuleetedde bukolokolo nga ngatta disitulikiti 11 zonna ziri muno kati bw'onooba olina obudde mukamange obiyise mwana amaaso gaago galwalalwala sigasala bulungi nandibadde mbikuyitamu naye nasobodde okwetika ekitabo kino naye nawulirako nti UCD ebadde tawanya abantu eyo UCD yo mu kutawaanya abantu naddala abantu b'eggombe batawaanyiza nnyo bannasalo pale tebasasudde ssente zaabwe abale basalako olese emitwalo 10 naye nga ntolese emitwalo 4 nkwaga negamba nti begenze okuba by'amasimu nekofabe nga balya emitwalo 4 netwebuuza nti mu myaka eno egyo baali balinda ki okusoma okusobola okubayo amasimu You get the document from Rwasi. Nekiraga nti agaba genda maaso nekiraga nti kyali kyakulyaza amaanya era bukumpanya bw'abakulu aba UCDA olya ssente ezo naye nga ddala mutuufu abantu bazowayo kubanga bakomanda bali ku ground nawe ennyini balingako nga bagaba emmwanyi ezo ne basayina enkusaninga nti basayini baziweereza abantu abalimi naye ati kyansonyi okulabika nga baba mu nsasula ebalyaza amaanya obutali lutuufu era mukamange singa omulimu ogwo obaddeyo nze manji tebasabye naye nze nandegusabye nkugendere kugula nkuleeta lisiti yaba nasale operators bonna babanja sente zaabwe namukwete emaaso go nga nzikuwandiikidde ngaompadde tugenda kulondoora ebyo byonna ne tusobola ababibwa kubanga nkiwuliddeko yesa nti abantu bakaaba bantu badaaga kale Rwasi ani omulala yongerako byuma owekitiibwa pulezidenti waffe nze gwange ngenda kukaatiriza nakaseke bamaze dde okunsoma emmwanyi zenagaba gye tukolera eyo banayinki basanyufu nnyo olw'operation werescreation twasomesebwa wano emakerere ne tugenda ku gurawundi twasanga abantu abamu tebamanyi wadde n'okusima ekinnya ky'emmwanyi ne tukwata enkumbi ffe kennyini nga ddemo ne tusima ebinnya by'emmwanyi nga bwe byatusomesebwa ne tubabuulira nti emmwanyi zisimbwa bwe ziti era ababigoberera babaawo bawaayo omutima gwabwe ddala mmwanyi bafunyemu tezaabafaako ne initiative eno gye waleeta ey'obukuta obucupa buno kubanga irrigation yali tesobola kubuna wonna abasobola okukigoberera bayita mu byeya ebibadde bitukuba era emmwanyi zaabwe zibaddeyo nga nnungi era zongedde nnyo ku byenfuna yaabwe naddala mu kiseera kino emmwanyi weebeeredde ku bbeeyi ennungi buli omu musanyufu okumanya emmwanyi twabateekamu amaanyi ne mu kino ekiseera we tubadde nga tetugaba mmwanyi mu biseera bino beegulidde emmwanyi ne nasale operate ezisinga zonna kati buli mmwanyi obulimu buto baguze ku ssente zaabwe ze babadde bafunamu eno emmwanyi gye twabagabira mu operation werescreation kale byuma ani omulala yes teekako omuzi jako byuma jako Your Excellency sir, nze Lieutenant Colonel Beka Matovu Mukasa, coordinator wa OWC Masaka District ne Masaka City. Nze kantwala omukisa guno okwongerereza ku ebyo ebisooka okwogerwa Kano Samba n'abalala nga nkunnyonnyola kiki ekyatusobozesa okutuuka ku kye tutuuseeko kati ku kirime ky'emmwanyi
mwanyi bwe twatuuka omusomo gwe twafuna Makerere nga Jeno Byuma bwakyogedde kyatuyamba nnyo okutegeera ekyokukola era bwe twatuukayo twasooka okumanya nti abantu baali babulamu okukyusa oba okubatereeza endowooza zaabwe ku kirime ky'emmwanyi ng'abantu baweddemu essuubi nti ekirime ky'emmwanyi tekikyali ekyo ekyali kibafunira naye twakola nnyo nga tubakunga ne tubakakasa awamu n'okubaagazisa nti baali singa bakikola obulungi kyali kyakubafunira era twagenda mu maaso ne tuba nga tukwataganira wamu ne district local government mu kuteekateeka abalimi abo awamu n'okugoberera nga bafuna emmwanyi ate okuddayo amangu ddala nga bakazifuna ne tukakasa nga bazisimbye ne bazisimba nga amateeka g'ebyobulimi ku kirime ekyo bagalagira ate era se twakomaawo twagenda mu kulondoola nga tubalambula kakasa tulabe ddala obanga emmwanyi ezo tebaziragajjalira ne bakikola bulungi. Kati Mukasa bano abadde bagamba nti no UCDA no coffee obaddamu otya? Fande ngamba nti abyo boogera byabwe era nga sibinoonyerezeeko kubanga bw'otunuulira kye twakola kyakyusa nnyo ate nga abamu baasooka kutukuba amagi mavundu nti tetwali basirikale abatamanyi byakulima tetujja kusobola olaba twakyusa kye baali bayita emiyini ekyo kyali kiva ku butaweta mmwanyi ne zigenda obugenzi mu bbanga mbu baali bazimuula bye twali tukola bagamba nti mugaba mini ya nkumbi. Yesa. So nakyo kyaggwaawo ne tutereeza buli kimu kati bwe tutuuka ku kye tutuuseeko olwaleero ng'oyise mu byalo era nga bwe waliko mu Masaka n'olambula gye twagenda ku balimi abo bewalaba ab'amaanyi osanga omulimi eyakwata obulungi ennimiro ye nga takyali mu mbeera eri gye yalimu. Kale ani asembayo? I will come to those. Abasirikale. Your Excellency, sir. Kale Mukasa jako kanani? Jako. Your Excellency, sir. Amanya Kano Godfrey Kaliowa. Kaliowa Makulubita. Musajjao. Atwala katika mu South constituency. Owekitiibwa watudumira omwaka 2013 tugende tulwanyisa obwavu mu bantu bo. Mu myaka egyo twagaba ebintu bingi naye ng'essira watugamba tusinge kulisimba ku kirime ky'emmwanyi era bwe twatuuka twatandika okukunga abantu okubasomesa mu ngeri y'okubateekateeka kubanga tewali muntu yenna gwe twawa mmwanyi nga tetumaze muteekateeka ate ekitaaliwo ku UCDA twateekateeka abantu ne tutandika okubagabira emmwanyi era nze mu constituency yange eyakatika mu South constituency ngenda kusoma figa yokka okuva mu mwaka 2013 awo twabuukawo okutuuka mu 2019 twabuukawo awo emyaka ebiri ate ne tugenda ne tugabayo mu 2022 katika mu South constituency yafuna twagiwa emmwanyi 1,889,612 as acreage omutwalo gumu kasanvu mu bisatu mwana musatu amaka agaganyulwa gali omutwalo gumu mu 1,789 ge maka agaganyulwa okujjako
waliwo ko okusoomozebwa okuliwo okwalema okubadde kukyalimye UCDA okutuukiriza ke kawuka akakaza emmwanyi ke bayita trigbowara. Akawuka ako kajjojjobya nnyo abalimi baffe. Akakakaza obutabi bw'emmwanyi. Waliwo akawuka akakajja ne kabiika mu katabi kano akabala k'emmwanyi ne kagenda nga kakaza emmwanyi mpola mpola mpaka ekikolo kyonna ne kiggwawo. Paka okutuusa kati abantu baffe abasinga akawuka ako kabajjojjobya nnyo. Okusoomozebwa okulala kwe bubbi bw'emmwanyi. Abawulula emmwanyi ekiro bajja ne bawulula emmwanyi n'ebito byonna nga babitwaliramu. Ate kye kimu era ku kireese kyekyali kireese omutindo gw'emmwanyi okulaba nti gwali kukola ki nti gukka nti emmwanyi yaffe bwe yagendanga katale nga si nnungi olw'ezo emmwanyi ze babawululanga nga zikyali ki nto. Kati nga nze nali nteesa nti senga tusobola okuteekawo etteeka kubanga emmwanyi zino be baziwulula balina waliwo abazigula. Nze nali nteesa nti senga wabaawo etteeka erikwata ku abo abagula emmwanyi ezo ento. Kyalikoze bulungi nnyo nti twali badde tulwanyisa obubbi bw'emmwanyi kubanga ono aziwulula ng'amanyi yagenda ozikola ki okuzitunda. Ne senga ojjawo ako akatale wagenda okuzitunda ekitegeeza obubbi bw'emmwanyi bujja kukendeera. Webale nnyo Oweekitiibwa President. What is the answer for the boer? The boer. Your Excellency, I would like to thank you very much for accepting to have the scientist in front of you and explaining what we've been doing on coffee. Much as I hope to explain a few things on the seed system, let me first talk about the beetle, BCTB. The beetle reduces the coffee yield by 9.6% per acre. The what? The beetle, BCTB, it's a small beetle that make tunnels, as he explained, within the primaries, and the branches. Okay. The branches will dry, and then you can no longer have coffee beans. So it reduces the coffee yield in an acre by 9.6%, which is around 520 kilograms a year. At the Institute, we developed a trap that uses ethanol that you can put to waraji, this local ethanol. And the efficiency is about 90% in controlling the beetle. So it can be controlled? It can be controlled. Oh, okay. If we can have these traps multiplied and distributed in farmers' gardens, and they help us to engage the communities, because if one farmer controls and others do not use the traps, it's difficult to manage it. Okay. So if the effort is there, we can control the damage. Thank you. Now, the one who is controlling the TV, I want you to put my people of Kisozi, because I'm also a coffee promoter, before I go to other people. Do you have them? Nali mu lukiiko lwasooka okukuba ku geeti mu kyalo kyange kubanga lwe lukiiko lwasooka okukuba mu kitundu kino. Attended the first meeting, Your Excellency, you had at the gate from this area. Mu mwaka gwa ndowooza yali 94 kubanga nali maze okola primary 7. That was around 1994 because you phoned me when I had just done P7. Ekitiibwa President, twakusaba ebintu bina. Ekisooka twakusaba emiti gya muwogo, ne tukusaba akawunga ak'okulya, ne tukusaba okutwalirako abaana ku ssomero, ne tukusaba n'ebitimba ebitta embizi z'omu nsiko.
Your Excellency, we asked for 4 things in that first meeting. First of all, we asked you for cassava cuttings. We asked you for maize flour because we had no food, wanted posho. Number 3, we asked you for beans to plant or to eat. And finally, also asked you for the truckers, I don't know how they call them, the bitimba, just to go and hunt the wild pig. Oekitiibwa abayiseeko ewaffe n'abayitayo n'abamubanda ku TV okwo ku lutimbe kakati w'ekitiibwa tulina luyimba lulala olutegeeza nti tuvudde we twali otutuusizaako at least ewali yadde. Your Excellency, now it's a different story altogether. If you come, we can't ask for those things that we asked for. We are a different story. We've been transformed, Your Excellency. Njagala okutegeeza oekitiibwa abagenyi bano. They are now singing a different song. Okutegeeza ab'ekitiibwa abagenyi bano b'otuleetedde nti luli baasabanga obuwunga katusaba byuma bya mmwanyi twagala mmotoka zitambuza birime byaffe. Your Excellency, the song was about asking for cassava cuttings, maize flour, beans to eat. Now the song has changed. Maize flour for eating, for the food. They were asking for food donation. Okay, it's a long. Now the song has changed. It's a long. You for maize haras. Now, what my people there are saying that in 1994, when I started with them, they were asking me for kaunga to eat in their homes because they had no food. But now they are singing a different song. That they're asking me for ebyuma byemwanyi, for coffee halas, kati bagaga biri byokusabiriza babivako. Now let me. So that is my group of exodus. I had nothing. I am the one who mobilized them. Nothing to do with UCDA. I'd never heard of UCDA there myself. Now, some members of parliament have their experience with UCDA. Katubawulirize abali wano. Bogere mu Rwanda. Yeah, thank you so much, Your Excellency. Erinnya eryange nze Mutumba Abdul, member wa parliament, akiikirira ekitundu kya Kiboga West. Your Excellency, Kiboga omumanyi bulungi, twogera ku magombola ge Lwamata, Kibiga, Nkandwa, ebitundu ebimu Kasejjere gye balwanira, Kapeke, Kayera, Kyekumbya, Kiboga district tuli balimi ba mmwanyi. Nafuna omukisa emyaka egyo egyogerwako 2013, 14, 15 paka 2016 nali mukulembeze ku district ya local government. District local government ye Kiboga. Okay. I was a councillor at that time. Era twakola n'afande mural gwakwasa obuvunaanyizibwa obw'okugaba seedlings, inputs mu balimi b'Ekiboga. Afande mural tasobodde kujja kubeera wano ne banne kubanga mugonvu, naye ebintu ebyagabwa mu Kiboga byali bingi nga kuliko endokwa z'emmwanyi ezigenda mu bukadde obuwera 20, n'ensigo endala ez'emiyembe, ebijanjaalo, kasooli, ente n'enkoko. Naye seedlings oba endokwa z'emmwanyi, information gye nfunye okuva ku production officer yaŋŋambye twafuna endokwa ezisukka obukadde 2. Naye tasobodde kutuukirira afande Muralo, Lieutenant Colonel Muralo retired, kutuwa exactly naye nga zaasukka endokwa obukadde 2. That is okuva mu 2013 up to 2017-18 awo we yakoma okugaba inputs. Kakati ebiseera ebyo bwe tugenze mu COVID ebyokugaba inputs mu Kiboga by OWC ne biyimirira. Fe we tujjidde mu kalulu aka 2021 bwe nali mpita mu bantu nga tugenda tubasaba akalulu
ng'abantu nga tulaba abavubuka bangi abataafuna ndokwa mu kaseera kali bavudde mu masomero abalala basenze mu kitundu twagala endokwa z'emmwanyi twagala endokwa z'emmwanyi embagamba nti tugumiikirize bwe tunaaba tutuuse mu bukulembeze tujja kwogeraganya ne gavumenti etuwa endokwa z'emmwanyi musimbe emmwanyi era nze bwe natuuka mu parliament 2021 na contactinga UCDA ekitundu ekyaffe ekyekiboga disitulikiti nga nnya UCDA ebaddeyo ne official oba officer omu field officer just one field officer ate ng'ono field officer bw'ajja alina okukola mu Kasanda Kyankwanzi Kiboga and I think some parts of Hoima kakati nga bw'ajja okubeera ng'akola omulimu guno gwa regulation okugenda ku byuma by'emmwanyi ebyo alaba omutindo n'okugenda mu basuubuzi era nga capacity tagirina ng'ate alina kukolagana n'aba extension workers baffe kubanga ekibuga tulina ba extension workers abawera about 20 extension officers about 28 abatuukira ddala kugombolola yes era bebabeera mu balimi era nga naye bw'ajja baakola nabo ate era ng'ajja once in a while kale when I contacted them ne baŋŋamba mobilize your farmers abalimi bo bakunge obateeketeeke so that tubawe endokwa I mobilized my farmers nabakunga 2022 abantu nga bangi ne baŋŋamba basime ebinnya bakube n'ebifaananyi I worked n'enkola ne extension officers bulungi nnyo ne production department ne tugenda mu field ne tumobilizing aba farmers abalimi ne tubakuba n'ebifaananyi mu nnimiro zaabwe nga basimye n'ebinnya abamu ne bateekamu n'ebijusa amaniwa ne banoonya obusa nga balinda omubaka ngenda baleetera endokwa z'emmwanyi n'olwaleero not even a single seedling n'endokwa wadde etya emu kati nafuuka mulimba kakati nange nembamba wenkwata mu kasawo kange ono ne muwaayo 5 oli ne muwaayo 10 naye nga UCDA kye yatusuubiza kyakola ki kyalema era ne production y'emmwanyi okweyongera mu kiboga yava ku intervention ya gavumenti ng'eyitira mu OWC otherwise UCDA tegabangako ndokwa ya mmwanyi kiboga yonna yes era tukwebaza yo excellence naye abavubuka abo kati abavubuka abo tugenda kufuna endokwa obaweereze beetaaga endokwa nabo basobola okusimba emmwanyi baguyita matovu mutumba abudu mutumba abudu yes mutumba abudu ngenda kumufunyira endokwa ave mu bulimba yo excellence musanyufu okuba nti ndi wano amannya Nsegumire Kibedi nkiikirira abantu b'Emityana North omuli amagombola 3 okuva egombola ly'e Bulera Kalangalo ekikando excellence ekyamuseeyo nimwasinga okuba nga mulwanira era ali musanyufu njagala kwebaza nti historical sites awali ebisigalira by'abalwanyi bwe na raising a point eyo mu parliament sebo onokkiriza era bazimbye parts zonna n'enguudo ezigendayo nazo ziri kumpi kuzimbibwa n'ebirala bingi byotuwadde mu Mityana North nze wenagendera mu Mityana North excellence nasanga waliyo meja kati mugenzi meja Waswa nga ye komanda wa OWC era yalikola omulimu gwali munene nnyo ng'agaba endokwa ez'emmwanyi yagaba nga yagaba endokwa z'emmwanyi n'ez'ebitooke nabyo ng'abigaba bulungi nnyo era netambula tugenda ne maaso ekyo unfortunately mukama namutwala n'afa naye saagala kugenda nnyo kulandaga bwe nali nvaako mu US ne doctor wa UCDA nemweyanjulira nemusaba endokwa ez'abantu bange naŋŋamba ŋŋende ŋŋambe abantu bange basime ebinnya ne basima
ebinnya ne batusaba n'endangamuntu zaabwe ne contacts zaabwe ng'omuntu ayimirira asima ekinnya mu faamu ye n'ayimirirako ne bamukuba ekifaananyi. Era omukulu n'agamba agenda kumpendekwa ngateekamu ssente nnyingi okulaba nga abantu baffe basimba ebinnya buli kimu kyonna, ba coordinators baffe, ba councillors baffe, ne okutuuka olwaleero bwe namala okutegeera nti bafunye ssente, paalamenti ebawadde ssente ez'okugula endokwa, ne mpandiika ebbaluwa omwaka nduza guwedde. Esente baziweereza ani? UCDA paalamenti ebadde ewa UCDA ssente buli mwaka ebadde egiwa, era badde ajja ne ministry of agriculture ne minister, kubanga UCDA nga UCDA babaweereza mmeka? Last time bafuna billions 4 minister amanyi aizo tuwulira naye nga billions 27 zaali zagula ndokwa okuzigabira abantu baffe n'okubawa okubasomesa okubawa ebigimusa era nga bebavunaanyizibwa okubawa n'amatundubaali webakola ki bebaanika. Naye olw'ekitiibwa paka kati abantu banabasimisa ebinnya tebalina mwanyi kati bagamba ali mulimba ne ba councillors kale tulina okutaasa ensegumire bannange. Owekitiibwa Your Excellency, UCDA mukyale waffe bagimanyi ng'entulugunyi. Bagimanyi ng'entulugunyi. Enkola ki? Harassment. It harasses people. Okutulugunya? Yes. How? 2 weeks ago nali nva Namutamba nga nzikirira nensanga nga bayiye emmwanyi nnyingi nnyo ku kkubo, naye ng'ate abantu bali mu kuzeera. Bwe ntuuke bakijulula omanyiwo, nensanga omuvubuka ng'akaaba agudde wansi ng'agamba nti UCDA etutte omukyala we n'emmwanyi, batutte emmwanyi nnyingi. Nagoberera ne ngenda e Mityana ne mbuuza omukyala wa UCDA, omukyala aliwa, emmwanyi zo ziriwa? Bwe bakwata emmwanyi ensawo 10 Excellency, bayiwako ensawo 3, emusanvu ne bagutwala. Ate esatu ezo bayiye abantu bajja bazikuŋŋaanya ne bazizza mu nsawo, bazitwala ne bazitunda. Babadde bakwata ebyuma eby'emmwanyi naga nti wakubye emmwanyi mbisi ku ssaawa 6, ku ssaawa 8 ekyuma ne bakisumulula. Nitubuuza ekyuma kibadde kikuba emmwanyi ku ssaawa 6 nga mbisi, ate ku 7 kiguddewo, ate kiriba zikaze zitya. So n'olwekyo abantu babikwatira ki? Tibiri ku mutindo nti bakubye emmwanyi mbisi. That's how they do when they want money, Your Excellency. The regulation is intended to weed out bad practices, but what the Honorable is saying, there's abuse of the regulatory interventions. Because what they do, ideally the regulation is in order, but if someone abuses it to harass people, to extort or to go beyond, that's where the problem comes in. Your Excellency, you cannot say someone has got a bad coffee. You decide to no salawo kumuyiwa. Ate bw'omuyiwa emabega gy'ovudde basigala bamulonda. Government is bad. Ate bw'omutwala gy'omututte, bw'otwala ensawo 8 nti ozikutte, omuntu wajja naga kandabe ku nsawo zange 8 z'okoze ekiz'okutte nga tudemu togikola ki nga togiina ate nga tomulaga wezikoze eki wezigenze. So that is the problem. Nti UCDA tennaba kusomesa bantu, teyasomesaako bantu. Ebbanga limaze mu constituency sirabangayo olunaku na lumu nga guno omusomo gwa UCDA nti guno omusomo bazze kuyambako kawuka, bazze kusomesa bantu balima batya, bazze kuyambako bantu kuba babigimusa kubanga they are supposed to give seedlings. Tebalina zibakoze eki zibawadde. Abantu abalima emmwanyi bantu beegulira ne ssente zaabwe ne bakola ki ne basimba emmwanyi zaabwe. Your Excellency, abantu baffe tebalina buzibu na kugondera mateeka, naye ekizibu harassment gyebadde bafuna ng'omuntu niwankubadde ayagala nga Honorable Minister bw'agambye ayagala okuteekesa mu mateeka, naye ate yennyini yamenya amateeka. N'olwekyo abantu UCDA omulimu gwebadde ekola, Ministry of Agriculture esobola okugukola. Your Excellency, abantu kye balina bannaffe kye badde bagamba nti emmwanyi President Museveni azitwala era alinako 50%. Yes.
era alina monopoly nti mwanyi baagala ziwa for instance nsemmere yabazigula tebakola ki tebagula kati ye poison ebadde muki ebadde mu bantu. Your Excellency, bwe twali ku radio ku TV about 3 weeks ago ku NBS nayinako babaka bannange nga tuli ku pano, we are talking about the same. Babaka bannange omu n'agamba nze nafuna emmwanyi emitwalo 600, 600,000 seedlings. Mulala n'agamba nange nafuna emmwanyi almost emitwalo 7. N'engamba how come we are members of parliament, I requested, I never got. Ate bw'wafuna emitwalo 600, where do you get that 600,000 from? Where do you get that 700,000 from? Where do you get that 300,000 from? So nembagamba, is UCDA segregative? Yo UCDA eina ebyana nebitali byana. Ebyana n'agaana. So Your Excellency, emmwanyi bannayuganda bali redde okulima emmwanyi era baagala emmwanyi kubanga emmwanyi tezisookedde wano. UCDA ebaddemu emyaka 3 mu existence, 30 years from 1991 Parliament we enactinga UCDA Act. Okutuuka emyaka olwaleero lwaki emmwanyi zibadde tezeeyongera? Lwaki kakati zeeyongedde mu mwaka guno? UCDA mabega badde teriiwo? That is the question we are asking our people. So n'olwekyo UCDA, Your Excellency, like you said, tegula mwanyi, tetunda mwanyi, tesuubula mwanyi. N'okutwala n'ebweru si ezikola ki? Si ezitwala. Your Excellency, bw'wajjawo Coffee Marketing Board ng'omaze okulaba nti waliwo monopoly, ate sente zigenda omuntu omu yazifuna n'oleeta UCDA, bw'wagireeta okusobola okuyambako okupromotinga ekirime kyaki ky'emmwanyi. Your Excellency, Honorable Frank ne Honorable Bright babadde bajja mu Parliament okusaba sente za agriculture, naye nga ne UCDA be bagikulembeddemu abakulu bano be bakulembera UCDA okujja mu Parliament. Kitegeeza ki nti UCDA teri independent, erina ministry mwekola ki mwegwa. So abantu abatulaba abasibo ne bannyabo tulowooza nti UCDA okuvaawo oba oliawo it is a blessing in disguise. Abantu extension workers bali abali ku magombola babeere effective, bakole buki bulungi. For instance, nga maliza Excellency, extension worker waffe ow'ebulera ow'ekalangaalo ow'ekikandwa bw'olaba sente zaafuna ntono nnyo n'entambula gy'atambulamu. Of recent twabakabamala oba wa pikipiki baali tebalina, naye ng'ate wa UCDA emmotoka emu avuga emmotoka miliyoni 3 mwajja mwatambulira. Omusaala gwafuna mungi ate guno mutono nnyo. Kati omuntu waffe extension worker aba tasobola kuba na maanyi kukola ate ng'ali ku ground okusinga aluwa okusinga UCDA. UCDA efuna kinene akola kitono, extension worker akola nnyo ate afuna ki afuna kitono. Singa twenahansinga emisaala gyabwe Excellency abali wansi ku magombolola ne bafuna n'entambula ennungi, basobola okusupervisinga obulungi, ekirime ky'emmwanyi kijja kutambula bulungi. N'abantu bennyini balina that sense of belonging okusobola okulaba nti noga mmwanyi mbisi eyengedde yokka, embisi njikola ki njireka. Tulina okukyusa, we have to cause for mindset change. Kulaba abantu baffe batunula mu ntabula ki endawenda. Otherwise, Your Excellency, tukwebaza okusobola okuvaayo. Otherwise abantu badde bafuuse ekizibu. Batugamba batunze emmwanyi, baludde emmwanyi, bagitutte nga tetuna miti kujjawo na mutina buki na gumu. Ng'ate UCD gwe wagireeta ebadde Ministry of Agriculture, ebadde egiwoleza mu Parliament n'efuna ssente, ate bo nga bafuuse ekizibu. Kubanga balina kye baakoze, baddira bainsightinga bannaffe abalala kuffe, babainsightinga ne babogerako nabo bulungi okusobola okuba nga basiga emirimu gyabwe n'okusobola okulaba nga basurvivinga mu bukyamu. Twali nsegumire honorable lwakikanda waliwo omugaga oyo w'emmwanyi teka. Era nsanyuse nnyo okulaba nti omulundi gwakubiri mu wiiki eno okusobola okusisinkana. Mpozi ekisooka nja kusaba oba oliawo naye ng'egye tuli mu State House protection kubanze sigenda kwogera birungi byereere ku UCDA. Ndi omusajjawo ali mu diaspora nina duwo Sweden ne Uganda. Ndi musuubuzi n'abasajja baabamu eyo nga bakabali bakyakabale n'abaana baabwe abamu bankolera emirimu gyange eyo. Ate ndi mulimi wano bwe waleeta pulogulaamu y'emmwanyi, nze omu ku baakunga bannange tujje tukole nasaleezi wano ne tufunamu
ne tuyamba naye abantu baffe naye UCDA kibadde kizibu kyamaanyi era nebaza decision y'eggulu kubanga nasoose okuvumibwa nengeza okumalizibwa akawungeezi kuba nasoose nembuuza bannange nti ani atabanja UCDA kuba ndi musajja omuganda awo ne batkanya UCDA buzibu bwe buluwa UCDA Dr. Yatomera munansonyiwa bakama bange Dr. yasanga ekintu kyavunda ate n'ayongera ne kimuvundako lwaki nga bwe nga nti nandibadde ne protection naye ngeri bwe tuli mu State House ebisinga kambyogere sijja kwogera mannya bw'oliba ompadde obudde nzize nga whistleblower kuba mbadde mu mwanyi zino nasalize Masaka ninayo Mityana ninayo Mpigi ninayo Wakiso ninayo era abaofficers abo abasinga even General Sale tubale tusinkana nanebaza n'okukolagana n'omusajja oyo lwasi volo yava mu magye okulaba nti ayongera okutambuza obulamu bwe kwadde musajja mu amagulu ago kakati UCDA ebadde ine enkola Honorable Nsegumire anzise ebimu abyogedde naye si nsonga kuba ffe tubadde mu field UCDA ebadde ekozesa aba officers baayo abamu ba civil servant honorables si nsonga kibiina kyo ba kibiina ki ebadde company enyaga government etya bwe bagamba nti ku mwaka guno tugenda gaba miliyoni oba 2 ez'emmwanyi oba 5 bennyini bano sigamba ngezezaako muganda nge Nsegumire be basooka okumanya nti olwa UCDA egenda gaba miliyoni 10 ne basooka beegabire emmwanyi ezo abamu ne bazikozesanga campaign ne bazigabira abantu nga basaba obululu owa Nasale atali connected ne government oba ne UCDA officials tafuna nezidibirayo nga yazikoze ate bano benyini batwala endokwa ne batamusasula webali mbalina bayitirivu era senga UCDA senga muzeeyi tokyabangi mwanyi naye abalimi bakubanja ssente empitirivu ne batuuka n'okugenda ku parliament ne beeyambula naye nga beeyambula olw'obulumi ne bateekamu abantu ssente babagobe oleme okumanya kiki ekigenda mu maaso waliwo department ya accounts nfu etya balina akakodyo ke badde babbiramu kuba ndi musajja musuubuzi ne bakugamba nti mugende baba bonna ba officers bw'oba ogaba emmwanyi bamanya ne bamanya order egenze mu district yaabwe mu constituency yaabwe ne bazirinda ne bazirecevinga officer wa OWC n'ateekako omukono owa UC n'ateekako owa Gombola n'ateekako n'abeebalo ne bazitwala bwe babuzitwala akakodyo kaluwa ne badireyinga okusasula ne muweereza ssente basasule mu balimi ne basooka bazirinnyako kakati wayitawo time y'okusasula ne bagamba ba auditor baffe baakubye essimu oba ekyampisi yes olupapula lulaga nti bonna baakakasa nti wagaba emitwalo 6 naye ate ffe tulabye 3 era zetugenda okukusasula okkiriza sayininga wano ensonga y'eggomba kuba eggomba babadde babiddeyo trillions yokanjoogereko afande lwasi yaliyo ne bakomandazi be kubanga abantu babayise mu UCDA omu ku omu ne bakugamba kkiriza wano swagala genda mu kooti kkiriza wano tugenda mu kifo ky'emitwalo 10 ne basala emitwalo 9 ne bakugamba sayininga wano ebyo gyebiri tibajja bikweka even recently bwenzize mugabe munsasula mutya nze waliwo Nasale nagabye emmwanyi nga balina okutuwa emiliyoni nabatugambye tugenda bawa miliyoni 35 zono tebannazimpa nga bwomanyi nti leero njogedde ku mwanyi kuba nkukolera emirimu egyaba n'emiraka njogere ku bya mwanyi byokka ebirala oliba ompadde obudde nja kwogera ne mbagamba era bagenda kumpa ssente ezo kyevudde nga neetaaga protection naye nga balimbye lwaki musala miliyoni 5 nga temuyise ba officers abo bosasula ssente ba stakeholder abeebyala abali eri n'obagamba abange omwamugabire emmwanyi ze bweziti naye ate kaakati mugenda muwa ssente bweziti UCDA ebadde yeemalira naddala department eya accounts auditing legal twagezaako through some contacts ne twagala twengejinga edokita tumuyambe
Doctor yani I'm sorry. Tumuyambe MD. Oh. Tumuyambe. Is called what? Naye is mfumbira. Yes. Abadde invisible. Okulabwa. Musajja kulaba asobola okuza naye si mwangu wa kulaba. Kinyanguyidde okuyingira mu State House singa ogende wa doctor. Kubanga ayinawo abasirikale waggulu bw'aba gyali. First gundi weeri. Era one time nagenda ne Kano lwasi nabagamba bwe muba musazeewo ku banze Kano nga nange ndina sale operator kati abanaku bakoze batya ebintu bino tebinasasulwa kati we bamala okukoma olw'okuba abantu bakaabye nnyo ne bambi ne basayiningira emwanyi mu bulumi era byebikukyayisiza ebimu mu Buganda kuba ndi mu Buganda olwaleero babadde abalimiinzi olwaleero nabagambye nti abalimi abagamba UCDA nti nnungi baganda bannange ani atabanja ampa amannya ge tugendeyo ewa Museveni abasasule nfunye essimu ndowooza abantu nga 8 over bagala bannaye tebatusasulanga ffe twabivaako lwaki bw'ogaba emitwalo 10 gino gye bakusalako ne bakuga nti tukosasudde 5 bo 5 bagikolera certificate kuba bwe bagikola nga era kigenda kutwalira obunene gw'oli musajja mulwanyi nga bagikolera ne slip yaayo ne bakola n'emikono gy'Ababiriga Baganda bange kuba Ababiriga namulabako lumu ng'afunyiza ekikonde ku mwanyi era ne bakubira Lwasi it was Mr. Lutankomo nansonyiwa n'agamba bannaye mugambe Lwasi ayogende komanda we bagabe emwanyi naye nga Ababiriga yali alwana abantu baganya okugaba emwanyi ate bano bazitwala walala Ababiriga nayimukanga komanda emwanyi ezo ne zigabibwa n'enadduli yakirimu twali tukola follow up ali kye explainingira ekyo ne kiyitawo ye ne bamutyanga omusirikale era babadde bamanya nti wa musirikale ye Lwasi in fact MD yansaba Haji Kasujja toyongera kujja na Lwasi mukambwe naye gwe obojja ne mugamba okayikane kamu tupe kubanga waliwo yagiraawo omusajja alwadde agenda kufaalimu omoloka nagamba bano abaana abawansi they don't respect these officers badde mbasango nga babagalidde ku mulyango officers wano bazze bambadde ekyomukisa omulungi bagenda nga civilian nganze Kasujja kakati wali abaana nga babagoba obubadde bubbi obuli mu accounts nkiddamu accounts legal auditing n'abaana abakuba amasimu nakati waliwo exercise egenda mu maaso even now balina sente zemwaweereza basasula abantu bazzeemu omuzannyo gwe gumu bakubira abantu amasimu nti after 4 years ogenda otya mu field after 4 years of verifying emwanyi zaagawanga baanogadda zaafa ne faamu bw'oli bompadde obudde mukama wange obumala kale nja kwogera nasembayo mwebale nnyo Your Excellency taata w'eggwanga Saabalwanyi jjajja w'abaana Your Excellency nze bampita retired Lieutenant Serwada nga ndi nnyo mu media activist za NRM ndi ne mobilization ebiseera bingi nkusisinkanye mu mobilization ekiri ku ground okusinga naddala mu Buganda mwenkulidde ndi waawano e Kasanda era gye nzaalibwa naye UCDA oba lwakubanga bwe muba mu employinga mu gavumenti temusaba kadazi ba NRM oba kisimanyi naye boonoonye nnyo gurawundi kiringa bino bye tutera okulwana nabo ku leediyo nga bawoza tubalemese tubalabise ebintu ng'ebyo Honorable ayogedde ku kyemityana tulinayo mwannyinaffe Debula alinayo ekyuma ky'emmwanyi kituufu bakigalako ne bagala okisumulula naye ne bawaayo enguzi ne babaleka ebintu ebyo bigenda bikyaya gavumenti kubanga abantu balowooza nti abo babeera bakozi ba gavumenti Your Excellency nze ndowooza nganze owa media n'abaana ba aba media aba NRM bamodereta batera okomplaininga nti ba official ba NRM batya media neffe tutomera
waliwo n'omu ku bawala bo Aisha Sanyu lya Museveni bamukuba juzi aba opposition kye bakola kukakanya speed ya NRM okuwa service abantu. Eggulo nabadde n'owa DP ku media wano ku Biraali nga naye byayogera alaga nti Your Excellency oyagala kweddiza mwanyi mbukyewavudde otwala n'ekyuma entungamu. Ne mugamba naye nga teboogera bwe mutyo tulina industrial hub Mbale, tulina Nakaseke, tulina n'ekyuma ekikola motoka kati wano Ekira. Kati bwe batwala kwembalala oba entungamu ebyo ebifo tebiri mu Uganda. So kati kyentunuulira Your Excellency kubanga kadde kayinza okubeera katono, njagala nkutegeeze nti mu civil service oba mu bitongole ebyo tulinamu abantu betwandiise aba opposition abakola mu gavumenti naye nga baagala balemese puroguramu zo. Nzijukira Pastor Serwadda gyentera okugenda ku leediyo ye Impact FM yagamba nti President Museveni alowooza ekintu emyaka 10 mu maaso. Mwe mugenda okituukako okirowoozaako nga kyabaleka nga mwagala kirwanyisa nga naye temukyakisobola. Kyekino ekiri wano nti wasalawo NADS yali eremeddwa n'oleetawo recreation yaffe y'abajaasi batuusiza service ku bantu kubanga bamanyi kye twalwanirira. Bonna balaba abasajja bakulu nga nze bamanyi nti gye twava twalina mission ey'okununula eggwanga n'okuzimba eggwanga. So Your Excellency ndi wano nga nkusaba nti kye tulina okukola tutandike okuleeta key people ng'abajaasi ne bakadazi baffe trainings ekyankwazi nga bw'olaba Honorable Frank ne Bright. Kino ekintu balinga bye bakivumbudde emabega eri. I'm sorry to say naye Honorable former Minister Sempijja yali omu ku badisturbinga programu zo kubanga ye ne regioni zonna yazeetolooza seedlings ze. Era byowulira nti abantu tebasasulwa bano abanene babadde bafuna emmwanyi ne bazisupplyinga ate ne basooka okwesasula ne bamala mu kwesasula ne bakwata obusente obutono ne bagamba nga Haji Kasujja ono gwe nkola naye ne bamugamba nti gwe ogamba wasupplyinga emmwanyi emitwalo 12 nedda olimba tugende ku ground wayiseewo emyaka 3 oba 4 tugende ku ground ne bagira ki ne batuuka ne basanga nga ne bakugamba nti emitwalo 2 kkiriza tukusasula ezo oba nedda gomanyi. Kati omuganda agamba nti nyama ntono kanere mu nkwawa. Omunyankole nagira ngu abatimbire damu tebakugyesheramu. Your Excellency tusaba naffe abalwanyibo otuteeke mu system tugoberere ebintu byokola tulabe nga tutereeza ebyo byopulaningira eggwanga. Bano aba opposition abagamba nti President Museveni ayagala kufuga abaavu nedda be baagala okufuga abaavu kubanga bwe twali tugaba emmwanyi be baagananga abantu zisimba. Abaagala ozisimba babawuliriza bano abavubuka olwaleero kiki bakola be bagenda babba emmwanyi z'abantu we bazaanise ne masitowa. We also need security, Your Excellency. Okukuuma emmwanyi z'abantu. UCDA tegenda kusomesa abantu, UCDA tegenda kuzimbira abantu bakaliza mmwanyi zibeere ku mutindo kati otegeka zibeere ne ku mutindo. Tufune World Cup ey'okulima emmwanyi, ey'okugaba emmwanyi, ey'okutunda emmwanyi mu ggwanga lyonna. So for that matter mbadde nsaba ba media activists bo otuwe ofiisi tutandike okwogerera programu zo nga tufuna information mu ministries zo kubanga olumu tetumanyi ba public relations officer tetutera balaba ku radio gye tupambanira n'aba opposition. Ngwala nyiwe bali eddala
Your Excellency. Got it. Finally, Tugume, what are you saying about your coffee? What is he? Biaruhanga. Oh. Your Excellency, thank you very much. Nzikiriza njogere mu Luzungu briefly. I will confirm what our brothers have just said from the view of an exporter. I've been around for more than 20 years, and I can confirm that between 1999 and 2005, we lost 50% of the Robusta trees to the coffee wilt disease. And true recovery began after Operation Wealth Creation had started working. True recovery and then expansion. So today, of course, we can proudly talk about 9 million bags, but it has been very hard work, really, really hard work. And when coffee wilt disease was destroying our trees, UCDA was there, of course. The next thing that I will talk about is to do with market access. The narrative that has been built is that UCDA gives us access to international markets. That without UCDA, we will lose, I will use the exact words being used, we will use accreditation and certification, that they have. This is not true. This is not true. Access to international markets is given to us by the Ministry of Agriculture, which confirms that our coffee is good for human consumption. That is the phytosanitary services that they give. UCDA does quality control, which is okay because it helps us know what we are doing internally. The quality control function is hardwired in the single window system. So we get the primary data that we need to know that, okay, so this month we have exported this much, it has been exported by this person in licensing. That is what it does, local. After the coffee has crossed the border, the quality certificate is useless. It's useless. What gives us access to markets is the phytosanitary certificate and the general marketing that we do ourselves as private sector, of course with government support. So, Your Excellency, I thank you for this chance. Thank you. I wish to give you the confidence that the private sector is with you on this issue of merging both functions under one roof. Thank you so much. So, the Ugandans, you have had this information. I have already given you many wealth creators of Ikisozi. I showed you one of them that have been struggling with. I have been struggling with them ever since 1990 without hearing about UCDA. Secondly, the wealth operations commanders that have spoken here, operating in the Uganda area. Thirdly, the MPs that were being discriminated by UCDA, they have spoken. Fourthly, the researchers that have been developing the breeding and planting materials have spoken. Therefore, logic shows that the agencies and authorities have the following problems. First, they do no work or little work, yet for us, we are always working for the master line. Bonna bagagaware, duchu. So there is a fundamental contradiction. They do either no work or very little work. And yet for us, we want to reach everybody. So we are incompatible. We are incompatible. I cannot continue with the UCDA, with the DDA, because for them they are working for a few. When they work for a few. But you hear now the stories, the corruption, the what.
But even if they were not corrupt, they don't seem to have the capacity to reach the many, to reach the Bona. Yet we, our line is Bona, Bona, Bona. Second, in the process, they duplicate the work of the ministries. Duplication. Moreover, they do the duplication most expensively. By 2016, a mere 3,905 persons, this for all the agencies, not UCD only, 3,905 persons in these agencies were using Uganda shillings 2.2 trillion, while 80,000 people in the public service were using only Uganda shillings 2.6 trillion. You can imagine. 3,000 people were using 2.2 trillion shillings in 2016. That's when the alarm came. That's when we came to know. And then that's when this rationalization started. On the wages, on the side of the wages, the 80,000, because the 80,000 are the 18,000 people in the ministries, permanent secretary, under secretary, those people, the clerks, plus 60,000 soldiers. I just estimated the figure of soldiers. 2016 was about, let's say, 60,000. So here you would say 80,000 public servants were being, wages now, Msara, were being paid 755 billion. The 3,000 were being paid 995 billion. What sort of this? For doing no work? You can't believe it. In Mzempura and Okswara that we have been having this debate. Really, what are you debating? Either you are Mpura Okswara and Zevanange, abantu bange bano bentambula nabo bantu ba kikaaki okuona nobudde ku ensonga ngeno 3,000 people, 3,905 emisaala bali bafuna obuwumbi 995 omwaka. Abakozi ba gavumenti 8,000 bafuna obukadde obuwumbi 755. 3,000 basingira ddala 8,000 ku musaala gwokka, totaddemu the other expenses. 4, it seemed that they were also getting corrupt, but also they were poorly supervised because they were away from the public service, and the boards that are supposed to supervise them are not constituted with the sound logic. Because the boards which you look after, who are they? But never to look board. Because in business, the board members are normally some of the owners of the business. And in the board, the management is different, but because the wealth is mine, you. But having board members who are just also looking for what to eat, they can't guarantee. Boards in companies are sometimes from the owners of the business. They therefore have a vested interest in the health of the business. The boards for these groups have not been logically grounded. 5, these agencies cannot have an adequate network to do extension work. You heard what Mutumba was saying, that the one supervisor for the Chiboga, what, was also supervising Hoima. He would come. The MP for Chiboga West told us of a coordinator for that area
that had to look after the whole of Chiboga and also parts of Bunyoro. He would come occasionally and he would work through the extension workers of the ministry. Number 6, in any case, apparently they do not do phytosanitary certification. Now this one is also new information. The one given by Biarhanga, that apparently what they were calling phytosanitary, to show that the product is safe, it is done by the ministry apparently. And that by law they are not even allowed to do it. It is the ministry that does it. It is done by a unit in the Ministry of Agriculture. That unit certifies all agricultural products, not just coffee. Number 7, apparently UCDA has only been grading screens, 18, what, that apparently that's all they have been doing. Saying that this is bigger, this one is smaller, grading the size. But they say that that certification is not recognized internationally, that it is only for internal use. The international certification is by the ministry. Number 8, the government extension workers, now that they are better paid, and we are going to apply on them the UPDF like standing orders, they will wake up. There are government extension workers at every sub-county. UCD had only 55 in the whole country. How could they manage? Duplication that is ineffective and grossly expensive. This is the situation. This was a duplication that was not effective, but also very expensive. It seems, therefore, that the agents were not necessary from the very beginning. Why? It is because they do not develop the planting and breeding materials. Because Buganda kumirimo ejiri kubirime no kulunda. Number 1, planting and breeding material. They are not the ones who do them. It is the scientists. Propagation. They don't do it. The promotion. Now even the safety, they don't do it. So, what were these people for? They do not do the phytosanitary, the ministry, the one which does it. They do not do the promotion, it is the operation wealth creation. Ourselves, the other stakeholders such as MPs, churches, etc., that do most of the promotion. I therefore thank the NRM MPs for putting to an end these parasitic agencies and authorities that were consuming so much money. The money thus saved will help us to do the important roads we have been trying to tarmac and successfully. These are roads like Mianzi, Kasanda, Bukuya, Chiboga, Ruwero, Tarangwa, Ngoma, Briamshenyi, Chijunjubwa, Masindi, Mpiji, Kasanje, Nakauka, Chisubi, Fort Potro, Chijura, Buzuwera, Nsika, Nyakashaka, Nyakabirizi, Kazo, Kabogore, Mparachi, Ejegwa, Hapuyo, Karuguza, Kashenshoro, Rukungiri, Muhanga, Rwamchuchi, Kisizi, Rubare, Kabingo, Rugaga, Magabi, Rakai, Kanunumanyi, Mitiana, Sekanyonyi, Busunju, Chikagate, Kitwe, and Kitwe, Ruoho, Buteranro, Hamurwa, Kanungu, Jinja, Budondo, Mbulamuti, Kamuri, Bukungu,
iganga lya ntonde rumbugu rakai chiyunga kamuli iganga chiyunga kamuli kaliro kamuli manafa na msindwa manjia moroto kotido kabong kitugumana mukora karenga kidepo dokora amorota na masare kituguma pieta atiak moyo koboko sorota muri obaranga chanpi adilang lira aroya dwari patongo nebi gori paida arua. Even if we save shillings 1.5 trillion from these agencies per year, it would help us to do this. The most shameful part were those who were tribalizing the effort. It is criminal to do so. It is good, however, that they have come out and said that Museveni will be stealing part of the coffee if UCDA is abolished. UCD is now abolished. We shall now see which coffee Museveni will steal. If there will be no coffee stolen by Museveni, as there will be no coffee stolen, the people of Uganda must realize the shallowness of these groups and punish them politically. Although I think we should also punish them even legally. Finally, I must comment on the rotten opportunism of these parasites that is also dangerous. The coffee prices have been quite high, which has been good for Uganda. Apparently, the high prices are high because of the drought that hit Brazil and other coffee-producing countries. Therefore, none of us is responsible for high prices that we are getting now. What I am responsible for, and for which I should be credited for, is that NRM rescued the research scientists and generally the wealth creators by creating peace for them to work, and we also correctly identified coffee as one of the high-value activities that can be undertaken that we put in the manifesto of the NRM of 1996. That was when UCD had just started. We correctly identified that the demand for the coffee is growing from 118 million bags in which year? In 2000. The demand of global demand of coffee was 118 million 2000. Now it is 160 million bags, not kilograms. So that's what we should be credited for. Nti twarengera nti emwanyi erina akatale kanene okusinga ekyokwelabirako vanilla, and we recommended it. We recommended it and promoted it. But the high prices are not our work. It is the international, the global demand of coffee, which has been, there is a shortage of coffee now because of the drought in South America. However, if too many farmers flood into coffee because of the high prices, supply may exceed demand and we end up with prices collapsing. That is why the NRM advises people to go, not to go for Kechokomba, moving on one leg, like when children are playing. When you are walking on one leg. That's why NRM, we cannot say, oh, money, only money, because if the production goes on, it may exceed demand and the price will collapse. And that's why for us, we therefore recommend a package, not just one thing, but a package. The 4 acres model, Emwanyi, Ebara,
amata, ente z'amata, emmere, embuzi, mwabali embuzi, enkoko z'amagi, fish farming for the small people, so that you don't congoja, you have more legs than one. Our advice and plan is move on more than one leg, then you are insured for your prosperity. Avoid opportunistic and superficial planning. Thanks so much. I don't know, Nsegumire, whether you want to translate something. Something little, Your Excellency. Your Excellency, webale nnyo okuba nga mu teekateeka eyo, bannayuganda abatulaba mwenna tugenda kuyisa mu bufunze okunnyonnyola ebigambo bya president, kubanga abadde ebimu abigezezzaako nnyo okubitulambulira. Naye president bw'abadde atandika atuyisizza mu gyenvudde we, NRM yatandika etya nga bwe yali ekibiina ky'abayizi mu 65 okusobola okulaba nga kirwanirira abantu baffe aba Uganda. Era president atututte mu maaso n'atulaga abafuzi b'amatwale engeri gye baleetamu ebyenfuna era nga babisigamya ku nnyukuta 2, C ne T, nga C yalimu coffee, mwalimu coffee mwanyi, mwalimu cotton pamba, mwalimu ne copper. Ebyo nga batutegeeza nti bye byokka bisobola okufunamu ssente mu Uganda. Era ne bagenda mu maaso ne batuwa ennyukuta eyo CT, endala T eyo mwalimu amajaani, mwalimu taaba ne tourism n'ebyobulambuzi. Era ebyo nga ffe bannayuganda batuleetedde okulaba nti bye bigenda okuba nga bisitula eggwanga lyaffe Uganda. Naye ng'ate abaali babirina baali batono nnyo. Omuwendo gw'abantu gwe balina baali bantu 9 bokka ku bantu 100. So kitegeeza nti abantu 91 baali outside economy, baali man economy, baali bafuna bufunyi ssente za kulya, ate nga baleetinze akazinga kaabwe. Akazinga ako abatono nnyo abaali bakola ki, abaali bakalimu. President atongedde n'atutegeeza nti bwe twajja bwe baamala okuyingira mu byobufuzi, eggwanga baali balitadde mu by'amadiini n'ebyamawanga, okusosola mu mawanga ekyali ekizibu nnyo eri eggwanga lyaffe Uganda. Naye president teyalekeraawo, yagenda mu maaso olw'okuba nti yalina ebirowoozo eby'omu maaso byaba Uganda yaffe mu maaso, n'asobola okulaba nga bwe yajja mu bukulembeze yasobola okulaba nga ategeeza bannayuganda nti newankubadde ebyo bikulu nnyo zenjogeddeko wammanga C ne T byali bikulu nnyo, naye tetwalinawo ebintu ebirala ebisobola okubeera nga byongera okuyamba ku ekonomi n'enkulaakulana yaki yeggwanga, nti twali tetusaana kulima mmere yokka yakulya, naye twali tusobola okulima emmere etulya negitukola ki, negitunda esobola okubeera nga ekola ki, ng'eyimirizaawo obulamu bwaffe. President agenze mu maaso n'atulaga nga emabega yonna okuva mu 67 mwonna mwalimu obukulembeze obwali tebukkiriza enkulaakulana na nteekateeka Uganda ogenda mu ki, ogenda mu maaso. Era tulaze nti olwaleero twali mu mwanyi twali tulina millions 2 ez'emmwanyi ensawo, naye kaakati tuli mu million ez'ensawo emmwanyi millions 9. Twali nga tuyayina amajaani millions 3, ne tugenda mu millions 6. Nkaaga 60 yabadde awandise 6 ne 60. President agenze mu maaso n'atulaga nti ebyobulambuzi byalinga bifuna $1 million n'obutundu 3.2 naye kaakati tufuna $1 million 28, ekiraga nti enkulaakulana eyaki ey'amaanyi, kubanga ebintu byonna yabikola ki, yabita okusobola nga buli omu munnayuganda yenyigira mu nteekateeka eyo. Basibole bannyo, President agenze mu maaso n'atulaga
bwe tuze twogera okutambula president atugambye nti newankubadde ebiri bye twayogeddeko wammanga byaleeta ssente mu nyingiza y'eggwanga naye si bye byokka ebyali bisaanidde okubanga bikolebwa oba birimibwa okusobola okulaba nga bannayuganda bafuna coffee cotton n'ebirala byonna weebiri birungi naye twetaaga okwongera okugenda kutunulira mu mata mu matooke mu muwogo n'ebirala byonna kubanga kakati buli kyetulima bwe tuba tukyongeddeko omutindo kidabolinga ssente okusobola okulaba nga bannayuganda bakola ki bafunamu ate nga n'eggwanga lifunamu. Kakati olwaleero bw'otunulira amata ente bwe bakama muvaamu amata muvaamu yogat ne bagavaamu amata agalwawo kubanga edda twalinga tumanyi nti bw'otafumba amata ago gajja kuki gajja kufa naye kakati olwaleero omulaalo bw'amala okukama amata agateeka mu machine nebanga esobola okujja mu products ez'enjawulo. President njogera mpola mpola kubanga obudde bugenze. President azeemu n'atulaga nti twalina ebintu bino byonna bisobodde okweyongerako kubanga president aleese ebintu 5. Ebintu 5 ebyo byaleese mu economy mu byenfuna by'eggwanga mulimu ba scientist. Agezezaako nnyo okulaba nti ba scientist babeerawo okulaba nga abantu balina skills bakulaba nga balina factories ez'enjawulo okukola amalagala okukola okwassemblinga computers okuteekawo computers n'ebirala byonna eby'omulembe. Era president n'atugamba nti kati economy yaffe mu 1986 twalina obuwumbi wa $3 3.9. Kakati olwaleero we twogerera tulina obuwumbi 55. Bw'otunulira 3.5 bw'otunulira obuwumbi 3.9 no comparing olwaleero ku 55 olabira nga kintu kinene nnyo kitutuuseeko. Era economy yaffe ebadde egenda mu maaso n'okulaakulana ku speed ya 6.3 bitundu 6 n'obutundu 3 buli mwaka ekikulagira ddala kuva ku myaka 38 ekikulagira ddala nti kati tugenze mu maaso okusobola okulanga eggwanga lyaffe likola ki ligenda mu maaso. Era nga tulina GDP per capita $100 $1,154 ekikulaga nti twagenda ddala okutambulira ddala mu maaso eggwanga ligenda ddala mu maaso. President yeewuunya abagamba nti okugatta ebitongole bino kibi si kirungi. Yeewuunya n'okwewuunya era teyandimaze budde bungi nga ayogera n'abantu abo kubanga alaba nti oba oli awo tebalaba bigenda mu maaso. President akulaze nti ebitongole bino byateekebwawo for instance kati nga UCDA mu 91 ayagala okulaba nti ayongerako era ng'amanyi nti singa kinaagenda mu maaso anaayongerako olwokuba nti by then baali bafuna emisaala mitono abo emisaala mirungi basobola okubeera nga bakola ki nga bakola bulungi naye ate agenza okumaliriza nga ssente bazitutte nga twali mu lukoze eki gukoleddwa ate nga abandi badde bakola obulungi ate ne bafuna emisaala miki emisaala mitono. N'olwekyo president n'ayongera n'atulaga nti abantu obwongo bwabwe babumala eggwanga lyandibadde lyetaaga obukadde 46 buli muntu. Calories ezo byebipimo by'emmere muntu byakola ki byalya okusobola okulaba nti abeerawo buli lunaku. Kati muntu yeetaaga emitwalo 55 metric tons tani emitwalo 55 ez'eŋŋano okusobola okutuliisa ffenna singa tetulima mmere yaffe. Kitegeeza nti tuba tugenda kuspendinga $308 buli mwaka $1 million 308 sola zogera mu za Uganda kubanga nki nyingi nnyo.
so n'olwekyo president n'agamba nti essente zino nti essente zino ensonga awo eri nti si kituufu okwogera ku mwanyi zokka, si kituufu kwogera ku mwanyi zokka, excellence, ekituufu newerabira emmere newerabira emmere n'ebirala byonna, kubanga bw'onoogamba ku mwanyi zokka kitya singa kinaabeera nga ku international market nga kiba kisse ate nga kimudipendizeeko mukka, kitegeeza nti eggwanga lijja kuba muki, lijja kuba mu matiga. Newankubadde nga bwe twetaaga okugenda maaso n'emmwanyi, twetaaga n'okulaba nga ebirala bino byonna naye tubireeta ku board okusobola okutuyambako n'okusasaininga ekonomi yaffe okuba nga tutambula bulungi ng'ensi ki, ng'ensi endala. Pulezidenti atulaze n'atulaga nti Japan, n'atulaga South Korea, n'atulaga engeri gye zikolamu ebintu byabwe. Japan ekola emmotoka, kati Uganda omukisa gw'eyina nti eyina abakugu, eyina abantu abasobola okukola, ate n'amagezi bakola ki, bagayina, aye n'ebintu byennyini ebikolebwamu ebintu ebyenjawulo tubikola ki, tuyina ebyobugagga nga eby'omu ttaka n'ebirala byonna tubikola ki, tubina. N'olwekyo singa twongera amaanyi mu kukola tusobola okuba nga tambula buki bulungi. Pulezidenti agenze n'agamba nti tuyina UNRWA, tuyina UCDA, tuyina DDA, tuyina NADS, tuyina NFA n'ebirala byonna byateekebwawo ku temporary measure nga tubigezesa byakaseera, tebyaliwo okubeerawo bbanga lyonna, naye twabiteekako okusobola okulaba nti oba oli awo tutestinga omwana tumupreparinze, bw'amala okuyimirira tumuleke ate akole ki, ate atambule, nga byalina okudda ogezi bwakaseera bimale ate bidde mu ki, mother ministry zaabyo bisobola nga bitambula buki bulungi, kubanga sente zaali zimaze okufunika era nga baziweebwa okusobola okukola ki, okukola buli kintu kyonna. Naye kati pulezidenti yeewuunyiza n'agamba nti sente ezo ezaali zirina okukozesebwa abantu ze bafuna zigendedde bwereere, zigendedde bwereere kubanga omulimu gwe bakola baduplicatinga, bakola gwe gumu n'ogwa ministry, ekitandibadde nga kisoboka, kubanga ekigendererwa kyali kyakulaba owakasente bwongeze bakole omulimu ki, omulimu mulungi, naye agenza okukola nga tekola ki, teguliwo. Ate nga ne Uganda bennyini bakola kigula, kuba badde bacomplaininga gavumenti eduplicatinga, gavumenti espendinga sente bitakola ki, ebitaliwo. Noddira board weeri, ne board yandibadde nanyini business nga yafaayo okulaba nti administration bitambula buki bulungi. Noddira omuntu nga n'omulimu tagukola ki, tagulimu era tagukolako, naaba nga ali ku board n'essene ng'afuna zaaki, ng'afuna za bwereere. Pulezidenti agenze maaso n'annyonnyola n'atugamba nti bw'otunuulira ebitongole bino byonna essente zebikola zebifuna sente nnyingi nnyo. Bw'otunuulira abakozi ng'oggyeko ebyokuba nti bakola emirimu bannaabwe abala gye bakola, mu 2016 abakozi 3,905 mu agency zino baatwala obutabalika, si buwumbi this time kubanga obumbi bubeera billions ne trillion, obutabalika 2.2 obutabalika 2.2 trillion n'obutundu bubiri, nga ate abantu baffe 8,000 mu public service wangi No. When you total them, they are 80,000. Yes. With the soldiers. Otunulira while abantu 8,000 abali mu public service bafunanga bakwesa obuwumbi 2